Hello friends, welcome to H Academy. I have already completed previous year questions on geotechnical engineering. Today we will start with a new topic, that is engineering hydrology. Many students ignore this subject. I would request them not to do so because it is very important for Wbpsc AE exam, and I have done some analysis on this topic from previous year question. In 2016 there were 5 questions and all 5 questions are theory type, and in 2014 there were 9 questions, among which 4 were numerical type and the rest 5 theory type, and in 2012 there were 7 questions and all questions were theory type. So you can understand the importance of this subject. তাহলে এই অ্যানালাইসিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে 2020তে অ্যাটলিস্ট 4 to 5 কোশ্চেন এক্সপেক্ট করা যেতে পারে এবং 4-5টা কোশ্চেন মানে 8 to 10 মার্কস। সো যারা যারা ভেবেছো যে হাইড্রোলজি পড়বে না বা ছেড়ে দেবে, ডোন্ট ইগনোর ইট, অ্যাজ ইট ইজ আ ভেরি ইজি সাবজেক্ট এবং খুব ছোট একটা সাবজেক্ট। তোমরা অ্যাটলিস্ট আমার ভিডিও পুরো ফলো করবে বিফোর এক্সাম, and I assure you that you will at least get 80% common from this video and next video on hydrology. আর সময় নষ্ট করব না, সোজা চলে যায় প্রথম প্রশ্নে। Before that, don't forget to subscribe, like and share my channel. প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে y axis of hydrograph indicates, এর आंसर হয়ে যাবে runoff. Hydrograph is a plot between direct runoff versus time. In y axis it is runoff and in x axis it is time. So এরকমই কিছু ইম্পর্টেন্ট গ্রাফ রয়েছে, সেগুলো আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে। হাইড্রোগ্রাফ ডাইরেক্ট রানঅফ ভার্সেস টাইম, হাইটোগ্রাফ y অ্যাক্সিসে রেনফল ইন্টেন্সিটি এবং x অ্যাক্সিসে টাইম, মাস কার্ভ অ্যাকুমুলেটেড রেনফল ভার্সেস টাইম, ডাবল মাস কার্ভ accumulated precipitation versus accumulated precipitation of 10 station. And remember, double mass curve is used to check the inconsistency of rainfall data. Next, flow duration curve, also known as discharge frequency curve. It is the plot between discharge versus percentage probability. Next, flow mass curve. It is the plot between cumulative discharge versus time. Next is depth area duration curve, known as DAD curve. It is the plot between maximum average depth versus area. And the last one is hypsometric curve. It is a plot between drainage basin area versus elevation. Elevation is in the y-axis and drainage basin area is in x-axis. This area and elevation are dimensionless unit. Chalo, next question. Isoheights are line of equal elevation, temperature, pressure, precipitation. আশা করি এটা তোমরা সবাই জানো। Isoheights is an imaginary line joining points of equal precipitation depth. Line joining points of equal elevation is known as contour. Pressure is isobar. Temperature is isotherm. 2016 কোশ্চেন, আগেরটাও 2016 কোশ্চেন ছিল। নেক্সট, if there is a rain between 8 and the entire basin just starts contributing water at 8:30 am to the outlet, then the time of concentration will be, এর সলিউশনটা আমরা দেখে নিই। টাইম কনসেন্ট্রেশন TC is equal to TI plus TF. What is TI? TI is time taken by water to flow from critical point to drain mouth, and TF is time taken by water to flow from drain mouth to considered point. এখানে আমি একটা ডায়াগ্রাম দেখিয়েছি, এই হচ্ছে আমার ক্যাচমেন্ট এরিয়া আর এটা হচ্ছে আউটলেট, and this is the main stream and these are the drains or small stream. বৃষ্টি হওয়ার পর সারফেস ওয়াটার উইল ফ্লো ফ্রম দিস ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট টু ড্রেন মাউথ। এই ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট থেকে ড্রেন মাউথ পর্যন্ত যে টাইমটা লাগবে সেটা হচ্ছে T1, এবং এই ড্রেন মাউথ থেকে আউটলেটে যে টাইমটা লাগবে সেটা হচ্ছে TF। তাহলে টোটাল কনসেন্ট্রেশন হয়ে যাবে TI প্লাস TF। তো কোশ্চেনে কি বলেছে দেখো, দি এন্টায়ার বেসিন স্টার্টস কন্ট্রিবিউটিং ওয়াটার অ্যাট 8:30 am. বৃষ্টি শুরু হচ্ছে 8টা থেকে এবং কন্ট্রিবিউশন স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে 8:30 থেকে। তার মানে কি টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন ইজ
30 minutes. So option C is the correct answer. Option C, 30 minute. 2016 তিনটে কোশ্চেন করালাম, rest of the two problem I will do it later in this video. Next, a triangular DRH, direct runoff hydrograph, due to a storm has the base of 40 hours and a peak flow of 20 meter cube per second occurring at 20 hours from the start. If the catchment area is 14.4, the rainfall excess in the storm was 2014 কোশ্চেন। এর সলিউশনটা আমরা দেখে নিই। এটা হচ্ছে একটা হাইড্রোগ্রাফ, ওয়াই অ্যাক্সিসে ডিসচার্জ এবং এক্স অ্যাক্সিসে টাইম। প্রশ্নে বলেছে দি ডাইরেক্ট রান অফ হাইড্রোগ্রাফ ইজ ট্রায়াঙ্গুলার ইন শেপ অ্যান্ড দি পিক ডিসচার্জ ইজ 20 মিটার কিউব পার সেকেন্ড অ্যাট 20 আওয়ার্স। তাহলে আমরা জানি যে রান অফ ইকুয়াল টু এরিয়া আন্ডার ডাইরেক্ট রান অফ হাইড্রোগ্রাফ। তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া হয়ে যাবে রান অফ, এবং আমরা জানি রান অফ ইজ ইকুয়াল টু ক্যাচমেন্ট এরিয়া ইন্টু এক্সেস রেনফল। তাহলে এই দুটো ইকুয়েশনকে যদি ইকুয়েট করি তাহলে আমরা এক্সেস রেনফল পেয়ে যাব। তাহলে এরিয়া কী হয়ে যাবে, হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট, হাফ ইন্টু 20 ইন্টু 40, বেস টাইম ইজ 40 ইন্টু 3600। যেহেতু ডিসচার্জ পার সেকেন্ডে রয়েছে তাহলে আমাদেরকে 40 আওয়ার্সটাকে সেকেন্ডে কনভার্ট করতে হবে, ইকুয়াল টু এরিয়া অফ দি ক্যাচমেন্ট দেওয়া আছে 14.4 কিলোমিটার স্কোয়ার ইন্টু 10⁶ মিটার স্কোয়ারে কনভার্ট করলাম ইন্টু এক্সেস রেনফল। তাহলে এখান থেকে এক্সেস রেনফল হয়ে যাবে 0.1 মিটার, উইচ ইজ ইকুয়াল টু 10 সেন্টিমিটার। দেয়ারফর অপশন বি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার। অপশন বি, 10 সেন্টিমিটার। তার সাথে সাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে 1 কিলোমিটার স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 10⁶ মিটার স্কোয়ার। এটা তোমরা সবাই জানো। 1 কিলোমিটার স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 100 হেক্টর এবং 1 হেক্টর ইজ ইকুয়াল টু 10⁴ মিটার স্কোয়ার। ঠিক আছে, চলো নেক্সট। এ হাইড্রোগ্রাফ ইজ আ প্লট অফ 2014 কোশ্চেন। কোশ্চেন রিপিট হয়েছে সেম অ্যাজ 2016। এর অ্যান্সার হয়ে যাবে ডিরেক্ট রান অফ এগেনস্ট টাইম, অপশন বি। নেক্সট, if a 4-hour unit hydrograph on a certain basin has a peak ordinate of 80 meter cube per second, the peak ordinate of a 2 hours unit hydrograph for the same basin will be 2014 কোশ্চেন। এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন বি, গ্রেটার দেন 80 মিটার কিউব পার সেকেন্ড। কারণ এখানে দেখো, আমরা জানি যে এরিয়া আন্ডার হাইড্রোগ্রাফ ইজ ইকুয়াল টু ক্যাচমেন্ট এরিয়া ইন্টু এক্সেস রেনফল। কোশ্চেনে কী দেওয়া আছে, ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ, দুটোই ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ, একটা হচ্ছে 4 আওয়ার্স আর একটা হচ্ছে 2 আওয়ার্স। তাহলে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের জন্য এক্সেস রেনফল 1 সেন্টিমিটার। তাহলে 1 সেন্টিমিটার এক্সেস রেনফলটা সেম থাকবে এবং ক্যাচমেন্ট এরিয়াও সেম থাকবে। তাহলে ইকুয়েশন রাইট হ্যান্ড সাইডে যদি সেম রাখতে হয় এবং বেস টাইম ডিক্রিজ হচ্ছে তাহলে কি পিক অর্ডিনেট ইনক্রিজ হবে, তাহলে ডিসচার্জ ইনক্রিজ হচ্ছে। হেন্স অপশন বি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার, ইট উইল বি গ্রেটার দেন 80 মিটার কিউব পার সেকেন্ড। বোঝা গেল? চলো নেক্সট। এ হাইড্রোগ্রাফ ইজ আ গ্রাফ রিপ্রেজেন্টিং, এটাও আমি করালাম কিছুক্ষণ আগে। এর অ্যান্সার হয়ে যাবে রেনফল ইন্টেন্সিটি ভার্সেস টাইম, উইথ টাইম। 2014 কোশ্চেন। নেক্সট, অ্যান আইসোক্রোন ইজ আ লাইন অন দি বেসিন ম্যাপ। এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে জয়নিং পয়েন্টস হ্যাভিং ইকুয়াল টাইম অফ ট্রাভেল অফ সারফেস রান অফ টু দি ক্যাচমেন্ট আউটলেট, অপশন সি। এই দেখো, এ হচ্ছে একটা ক্যাচমেন্ট আর এটা হচ্ছে আউটলেট, অ্যান্ড দি রেড লাইন্স ইজ দি আইসোক্রোন লাইন। মানে এইখানে সারফেস ওয়াটার, এখানে সারফেস ওয়াটার, এখানে সারফেস ওয়াটার, এবং এই পয়েন্টে যে সারফেস ওয়াটারটা উইল টেক সেম টাইম টু ট্রাভেল টু দি আউটলেট। আইসোক্রোন লাইনটা 2 মিনিট হতে পারে, এটা 1 মিনিট হতে পারে এবং এটা 0.5 মিনিট হতে পারে। বোঝা গেল আইসোক্রোন কাকে বলে? চলো নেক্সট। রিলেশন বিটুইন ট্রান্সমিসিবিলিটি টি অ্যান্ড পারমিয়াবিলিটি কে ফর অ্যান অ্যাকুইফার অফ ডেপথ ডি ইজ, এর অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন বি, টি ইজ ইকুয়াল টু কে ইন্টু ডি। এটা আমি সয়েল মেকানিক্সেও করিয়েছিলাম। ট্রান্সমিসিবিলিটি ইজ দি ডিসচার্জ পার ইউনিট হাইড্রোলিক গ্রেডিয়েন্ট and its unit is centimeter square per second or meter square per day,
and dimension is L square t to the power minus 1. ঠিক আছে, চলো next. If y is the depth of water at any section, then the mean velocity is 2016 কোশ্চেন, এর অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন ডি 0.6 y. দেখো ফর শ্যালো ডেপথ অফ স্ট্রিম, শ্যালো কখন বলবো, যখন ডেপথ অফ স্ট্রিম ইজ 3 মিটার, তখন মিন ভেলোসিটি উইল বি ইকুয়াল টু ভেলোসিটি অ্যাট ডেপথ 0.6, and for a deep stream mean velocity will be equal to average of velocity at depth 0.2 and velocity at depth 0.8. এই ফর্মুলা দুটো মনে রাখবে, এবং velocity of stream is measured by current meter. It is measured by current meter, and velocity is given as v is equal to a n plus b. n is number of revolution, a and b is constant. ঠিক আছে, এই ফর্মুলাটা মনে রাখবে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। চলো নেক্সট। The probability of a 10 cm rain in 1 hour occurring at a station B is found to be 1/60. What is the probability that a 1 hour rain of magnitude 10 cm or larger will occur in station B once in a 30 successive year is 2014 কোশ্চেন, এর সলিউশনটা আমরা দেখে নিই। দেখো আমরা জানি probability is equal to 1/t. T is return period and P is the probability of event occurring, and Q is probability of event not occurring, which is equal to 1 minus P. And by binomial distribution we know probability is equal to NCR P to the power R Q to the power n minus R, where R is the event occurring and n is the successive year. So when the event occurring is once in n successive year, it will be NC1 P to the power 1 Q to the power n minus 1, and probability of not occurring at all is NC0 P to the power 0 Q to the power n minus 0, which is equal to Q to the power n, and probability of occurrence of at least once is given as 1 minus probability of not occurring, which is equal to 1 minus Q to the power n, and Q is 1 minus P. Therefore probability will be 1 minus P to the power n. এবার সলিউশনে চলে আসি। কোশ্চেনে বলেছে probability of occurrence of once in 30 successive year, তার মানে কি 30C1 P to the power 1 Q to the power 30 minus 1, and 30C1 is combination which is equal to n factorial by r factorial into n minus r factorial, that is 30 factorial by 1 factorial into 29 factorial into P is 1/60 given in question, and Q will be 1 minus P, that is 59/60 to the power 29. এটাকে সলভ করে probability will be equal to 0.307, hence option B is the correct answer, 0.306 Next, a 6-hour storm had 6 cm of rainfall and the resulting runoff was 3 cm. If the phi index remains at same value, the runoff due to 12 cm rainfall in 9 hour in the catchment is 2014 কোশ্চেন, এর সলিউশনটা আমরা দেখে নিই। প্রথমে আমরা জেনে নিই হোয়াট ইজ phi index. Phi index is the average rainfall above which rainfall volume is equal to the runoff volume. Mathematical expression হচ্ছে phi is equal to P minus R by T, where P is precipitation, R is runoff, and T is the duration of precipitation. There is another infiltration index which is known as W index. W is equal to precipitation minus runoff minus initial loss IA by duration of excess rainfall. ঠিক আছে, এই দুটো ফর্মুলা মনে রাখতে হবে। এবার চলে যায় সলিউশনে। প্রথম কেসে বলছে precipitation is 6 cm, runoff is 3 cm and the duration is 6 hour, তাহলে সেখান থেকে phi will be equal to half centimeter per hour, and in second case phi index remains same, which is half centimeter per hour
প্রেসিপিটেশন ইজ 12 সেন্টিমিটার, টাইম অফ প্রেসিপিটেশন ইজ 9 আওয়ার। তাহলে রান অফ কত হবে? আমরা জানি phi is equal to p minus r by t, phi is half, p is 12, t is 9, এখান থেকে r বের করে নেব, r হয়ে যাবে 7.5 সেন্টিমিটার। therefore option D is the correct answer, 7.5 সেন্টিমিটার। বোঝা গেল? চলো নেক্সট। if pan evaporation is denoted by EP and the actual evaporation by E, then আমরা pan evaporation এবং actual evaporation রিলেশনশিপটা দেখে নিই। এই দেখো, আমরা জানি লেক ইভাপোরেশন অর অ্যাকচুয়াল ইভাপোরেশন ইজ ইকুয়াল টু সিপি ইন্টু প্যান ইভাপোরেশন। সিপি ইজ প্যান কোএফিশিয়েন্ট, তাহলে এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি ই ইজ ইকুয়াল টু সিপি ইন্টু ইপি, এবং রেঞ্জ অফ সিপি দ্যাট ইজ প্যান কোএফিশিয়েন্ট, অ্যাভারেজ রেঞ্জ ইজ 0.7 to 0.8, সিপি ইজ লেস দেন 1, hence we can say pan evaporation is greater than actual evaporation, therefore option A is the correct answer, EP is greater than E। 2014 কোশ্চেন। চলো নেক্সট। The process by which the rain water enters the surface of the earth is called, এটা আশা করি তোমরা সবাই জানো, it is infiltration. Infiltration and percolation both are same, the only difference is infiltration is near the surface of the earth and percolation is quite below the surface of the earth. This is the basic difference between infiltration and percolation। 2006 কোশ্চেন এটা। সাইক্লোন প্রেসিপিটেশন ইজ ডিউ টু orographic lifting, convergence of storm towards a low pressure belt, yes option B is the correct answer, convergence of storm towards a low pressure belt। cyclonic precipitation is a type of weather system, আরও কিছু টাইপ অফ ওয়েদার সিস্টেম আছে, সেগুলো আমরা দেখে নিই, which is very important, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। এই দেখো, সাইক্লোন ইজ a large low pressure region with anti-clockwise wind motion in northern hemisphere, this is important, it is at low pressure zone and with anti-clockwise wind motion। next is anticyclone, it occurs in high pressure region with clockwise wind motion in northern hemisphere, very important। front is another type of weather system, it is the interface between two distinct air masses, that is cold and warm air masses, this is also important। next is convective precipitation, it is the precipitation due to temperature difference, কি হয়, when a warm air mass will rise up due to less density and the surrounding cold mass will take its place, hence the warmer mass will condense and due to condensation precipitation will take place, such type of precipitation is convective precipitation। next is orographic precipitation, precipitation due to presence of mountain barrier, due to the obstruction of mountain precipitation will occur, such type of precipitation is orographic precipitation, very important this 5 weather system। next, the inflection point on the recession side of hydrograph indicates the end of, আমরা হাইড্রোগ্রাফের কম্পোনেন্টসগুলো দেখে নিই। দি হাইড্রোগ্রাফ উইল বি ইন দিস ফ্যাশন, MA ইজ বেস ফ্লো রিসেশন, এখানে দেখো হাইড্রোগ্রাফ উইল নট স্টার্ট ফ্রম হেয়ার বিকজ দেয়ার উইল বি সাম ল্যাগিং, যখন বৃষ্টি হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে ডিসচার্জ ইনক্রিজ হবে না, প্রথমে দেয়ার উইল বি সাম ইনিশিয়াল লসেস, তারপরে আস্তে আস্তে ইনক্রিজ হবে। দিস A and B portion is known as rising limb and the rising limb depends on both storm and basin characteristics। BC is the crest segment and this point is the peak point, it is the peak flood। CD is the falling limb or recession limb, it depends on basin characteristics only, okay, and DN is also the base flow recession and this portion is base flow। Base flow means in stream there will be discharge due to groundwater and that discharge is base flow। এবার এখানে দেখো point B and C are known as inflection point, point B is the start of peak discharge and point C is the condition for maximum storage and it is also the end of surface flow or overland flow and point D is the end of direct runoff। তাহলে এখান থেকে পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন C on recession limb
ends the surface flow or overland flow. Therefore the answer will be option C, overland flow. Inflection point on the recession side of hydrograph indicates the end of overland flow. 2012 question. Next, rainfall mass curve shows the variation of, আমি প্রথম কোশ্চেনে মাস কার্ভ বলেছিলাম কি মাস কার্ভ ইজ দি প্লট বিটুইন কিউমুলেটিভ রেনফল ভার্সেস টাইম। 2012 কোশ্চেন। নেক্সট, মোস্ট অ্যাকুরেট মেথড অফ ফাইন্ডিং দি অ্যাভারেজ ডেপথ অফ রেনফল ওভার অ্যান এরিয়া ইজ, the most accurate method is isohydral method. There are three methods to determine the average depth of rainfall. One is isohydral method, the second one is arithmetic mean method, and the third one is Thiessen polygon method. এই মেথডের তিনটে ফর্মুলা আছে, তিনটে ফর্মুলা আমরা দেখে নিই, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এই ফর্মুলাটা হচ্ছে ফর আইসোহাইড্রাল মেথড, অ্যাভারেজ প্রেসিপিটেশন ইজ ইকুয়াল টু এরিয়া এট স্টেশন 1 ইন্টু P1 প্লাস P2 বাই 2 plus area 2 P2 plus P3 by 2 plus by total area. And according to arithmetic mean method, average precipitation is equal to total precipitation number of stations. And according to Thiessen polygon method, average precipitation is equal to P1 A1 plus P2 A2 plus Pn An by total area. এই ফর্মুলা তিনটা মনে রাখতে হবে কারণ এই ফর্মুলা থেকেও কোশ্চেন্স আসতে পারে। ঠিক আছে, চলো নেক্সট। ইন্টারসেপশন লস ইজ মোর টুয়ার্ডস এন্ড অফ এ স্টর্ম, লেস টুয়ার্ডস এন্ড অফ এ স্টর্ম, মোর অ্যাট দি বিগিনিং অফ এ স্টর্ম, ইউনিফর্ম থ্রু আউট দি স্টর্ম। এর অ্যান্সার হয়ে যাবে মোর অ্যাট দি বিগিনিং অফ এ স্টর্ম। ইন্টারসেপশন লস কাকে বলে আমরা দেখে নিই। এই দেখো আমি একটা ডায়াগ্রাম ড্র করেছি। দিস ইজ দি আর্থ সারফেস, এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিম এবং দিস ইজ আনাদার স্ট্রিম। দিস স্ট্রিম ইজ ইনফ্লুয়েন্ট স্ট্রিম অ্যান্ড দিস ইজ এফ্লুয়েন্ট স্ট্রিম। ইনফ্লুয়েন্ট স্ট্রিম কাকে বলে? যখন স্ট্রিম থেকে ওয়াটার উইল রিচ টু ওয়াটার টেবল, গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবল, দ্যাট সাচ টাইপ অফ স্ট্রিম ইজ ইনফ্লুয়েন্ট স্ট্রিম। আর যখন ওয়াটার টেবল থেকে জল ফ্লো হবে টুয়ার্ডস স্ট্রিম, সেটা হচ্ছে এফ্লুয়েন্ট স্ট্রিম। এবং স্ট্রিমের উপরে ইভ্যাপোরেশন হবে। বৃষ্টি হওয়ার পর there will be surface flow, there will be transpiration, there will be infiltration, and this infiltration water will reach ultimately to ground water table. After precipitation, directly it will not contribute to surface runoff. There will be some initial losses. So initial losses কি হবে? Initial losses is interception loss and depression loss. What is interception loss? দেখবে যখন বৃষ্টি হবে, ডিউ টু ট্রি অর ভেজিটেশন কভার, দি রেন উইল নট রিচ দি সারফেস। ফ্রম ট্রিজ অর ভেজিটেশন কভার দি রেন উইল সাবসিকুয়েন্টলি ইভ্যাপোরেট। Such type of losses is called interception loss. Precipitation caught by vegetation and subsequently evaporate. And what is depression loss? Depression loss is, দেখো যখন বৃষ্টি হবে, ফার্স্ট অফ অল কিছু যদি পন্ড থাকে, পন্ড উইল বি ফিল্ড, তারপরে সারফেস ফ্লো হবে। তো ফিলিং অফ পন্ড ইজ ডিপ্রেশন লস। নেক্সট ইজ ইভ্যাপোট্রান্সপিরেশন। নাম থেকে আমরা বুঝতে পারছি ইট ইজ দি কম্বিনেশন অফ ইভ্যাপোরেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ট্রান্সপিরেশন। নেক্সট ইজ এফেক্টিভ রেনফল অর এক্সেস রেনফল। হোয়াট ইজ এফেক্টিভ রেনফল অর এক্সেস রেনফল? ইট ইজ দি রেনফল মাইনাস ইনফিল্ট্রেশন লস মাইনাস ইনিশিয়াল লসেস। নেক্সট ইজ ডিরেক্ট রানঅফ। হোয়াট ইজ ডিরেক্ট রানঅফ? Direct runoff is part of runoff which enters the stream immediately after the rainfall. তার মানে direct runoff will be equal to surface runoff plus prompt interflow, this is the interflow, and rainfall on the surface of the stream. Combination of these three will be direct runoff. And there is the other term which is base flow. Base flow is the delayed flow that reaches a stream as groundwater flow. এই গ্রাউন্ড ওয়াটার ফ্লো থেকে স্ট্রিমে যে ফ্লোটা হবে সেটাকে বলছে বেস ফ্লো। বোঝা গেল? চলো নেক্সট। ফ্লো মাস কার্ভ ইজ আ গ্রাফ বিটুইন, প্রথম কোশ্চেনে আমি বলেছিলাম ইট ইজ দি প্লট বিটুইন কিউমুলেটিভ ডিসচার্জ অ্যান্ড টাইম। 2012 কোশ্চেন। নেক্সট চলে যাই। রেশিও অফ ভলিউম অফ ওয়াটার রিটেন্ড বাই দি ফর্মেশন টু দি ভলিউম অফ ফর্মেশন ওয়েন ইটস ফ্রিলি ড্রেন্ড ইজ নোন অ্যাজ, এর অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন বি, স্পেসিফিক রিটেনশন।
এই চারটে ডেফিনেশন আমরা দেখিনি। পোরোসিটি ডেফিনেশন তোমরা জানো, পোরোসিটি ইজ রেশিও বিটুইন ভলিউম অফ ভয়েডস টু টোটাল ভলিউম অফ সয়েল। Specific yield is defined as ratio between volume of water released by volume of aquifer, or it can also be defined as the actual volume of water that can be extracted by the force of gravity from a unit volume of aquifer material is known as specific yield, and the relation between specific yield and specific retention is specific yield plus specific retention is equal to porosity. Very important, এটা মনে রাখতে হবে, এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। Next is specific storage. What is specific storage? It is the volume of water released from storage from a unit volume of aquifer due to a unit decrease in piezometric head. SS is equal to gamma n beta plus alpha. Gamma is unit weight, n is porosity, beta and alpha is compressibility, alpha is reciprocal of ES, Young modulus of soil, and beta is reciprocal of Young modulus of water or liquid. And the dimension of specific storage is L to the power minus 1. And the next definition is storage coefficient, volume of water released from a confined aquifer of unit cross sectional area under a unit decrease in piezometric head is known as storage coefficient. It is also known as storativity. S is equal to gamma n beta plus alpha into B. B is thickness of confined aquifer and S is dimensionless. Important. This formula is for confined aquifer, and for unconfined aquifer S is equal to SY plus specific yield plus gamma n beta plus alpha into BS. BS is thickness of স্যাচুরেটেড অ্যাকুইফার। ঠিক আছে, তাহলে আপাতত এই পর্যন্ত থাক। নেক্সট ভিডিওতে আমরা 2001, 2003 এবং 2007 প্রশ্ন করব এবং কিছু ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন আমরা দেখে নেব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ গাইজ ফর ওয়াচিং দি ভিডিও। প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার উইথ ফ্রেন্ডস। থ্যাংক ইউ, হ্যাভ আ গ্রেট ডে।